And important to know is that much of the talk is going to be based on our newest guidelines from the American Heart Association and American College of Cardiology, which just published, again, the valvular heart disease guidelines in March of 2014. Hôm nay tôi xin trình bày một vấn đề về siêu âm tim gắng sức trong bệnh lý van tim, và phần thứ hai là về trên những bệnh nhân khó thở. Theo khuyến cáo năm 2014 về những kiểm soát cái bệnh nhân có bệnh lý van tim theo Hội Tim mạch châu Âu. And in the guidelines, the newest thing presented in the guidelines were the stages of progression of valvular heart disease. Đây là những cái giai đoạn của diễn biến bệnh lý van tim. And in those stages included the at-risk population, then the progressive population, and then the two populations that we'll discuss for stress testing, the asymptomatic severe valvular disease patients, and then the symptomatic severe population. Ở đây thì bệnh lý van tim chia thành 4 nhóm. Bệnh nhân có nguy cơ bệnh van tim tiến triển, nhưng ở đây ta nói nhiều hơn về cái bệnh lý van tim nặng và không có triệu chứng, và bệnh van tim nặng có triệu chứng. Stress test đã tiến hành ở trên hai đối tượng này, đối tượng thứ C và D. So exercise testing is recommended and reasonable in patients with asymptomatic severe disease to confirm the absence of symptoms and assess the hemodynamic response to exercise and determine prognosis. Siêu âm tim gắng sức là mức bằng chứng 2A được tiến hành ở những bệnh nhân để xác định triệu chứng, bởi vì những bệnh nhân này thường không có triệu chứng, đánh giá cái đáp ứng của huyết động với gắng sức và đánh giá tiên lượng của bệnh nhân, mức bằng chứng B. Remembering that when we do the stress test, we base our clinical decision making on a number of different factors that we can acquire from that test, including the symptom response, the blood pressure and EKG response, valvular hemodynamics, very important, the ventricular response, and even the pulmonary artery pressures. Trước khi làm gắng sức để đưa ra một quyết định lâm sàng, chúng ta phải tính đến đáp ứng của các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, huyết áp, điện tâm đồ, các cái biến đổi về van tim, đáp ứng của thất trái, áp lực nhị trái, áp lực động mạch phổi. So there's a recent review, and I'm happy to share that reference with you, that goes over the valve stress testing. And just to summarize this very complicated table, valve stress testing, as we just discussed, is indicated for patients with symptoms and non-severe aortic valve disease, for asymptomatic severe valve disease, and then finally a category that we will discuss as well, patients with significant valve disease and reduced left ventricular function. Đây là một bảng rất là phức tạp để đánh giá các bệnh nhân gắng sức, thì ta chia thành những nhóm như bệnh nhân có triệu chứng, bệnh nhân không có triệu chứng và bệnh nhân có siêu âm tim có cái phân suất tổng máu thấp. So to summarize those, what we're looking for in the stress test for patients with symptomatic non-severe valve disease, for non-severe regurgitation, whether it is mitral or aortic, the aim of the test is to assess the increase in the amount of regurgitation, as well as to assess the pulmonary artery pressures, which was covered in this morning's talk by Dr. Kirkpatrick. Với những bệnh nhân van tim có triệu chứng mà không trầm trọng, thì tình trạng bệnh tật là hở mức độ không nặng, gồm có hở cả hai lá và hở chủ. Mục tiêu của test của chúng ta là đánh giá mức tăng cái mức độ hở và trên áp lực động mạch phổi, mức tăng của EF dưới 4%. In those patients with non-severe mitral stenosis, the aim of the test is to look for an increase in the mean gradients, as well as to look for an increase in systolic pulmonary artery pressures. Với những trường hợp hẹp hai lá không khít thì ta đánh giá trên áp trung bình tăng trên 15 ml thủy ngân sau khi gắng sức, và hoặc là trên 18 ml thủy ngân với siêu âm stress dobutamine, và áp lực động mạch phổi tăng trên 6 ml thủy ngân. In patients with non-severe aortic stenosis or paradoxical low flow aortic stenosis, and again I'll cover the paradoxical low flow
we won't cover paradoxical low flow, but we'll cover low flow. But in those patients, we're looking for, again, changes in peak and mean gradients and a change in valve area with stress. Với những bệnh nhân hẹp chủ không hít hay là hẹp chủ mà có dòng chảy thấp không phù hợp thì ta đánh giá cái chênh áp tối đa hoặc chênh áp trung bình tăng và biến đổi về diện tích lỗ van. In patients with prosthetic valves, and where we're looking for prosthesis patient mismatch, so PPM, then we're looking again to assess the gradients and the valve area changing with exercise. Đối với những cái tổn thương không phù hợp của van hai lá hay van động mạch chủ thì ta đánh giá mức độ chênh áp và diện tích van thay đổi. Now, in patients that are asymptomatic, when we're looking at severe asymptomatic mitral regurgitation, again, we're looking for any development of symptoms as well as a documentation of their exercise tolerance, and then the traditional increase in pulmonary artery pressures, change in ejection fraction, and in this case, looking for changes in global longitudinal strain, which were covered really nicely by Dr. Bach. Với những bệnh nhân tổn thương van nặng mà không có triệu chứng thì ta sẽ đánh giá mục tiêu là đánh giá triệu chứng và cái mức độ thích ứng với gắng sức. Chênh áp lực động mạch phổi tối đa tăng trên 60 mét thủy ngân, EF tăng dưới 4% và vận động stress toàn bộ dưới sẽ tăng dưới 2%. For severe mitral stenosis, again in the asymptomatic patient, we're again looking for symptoms, exercise tolerance, and a change in the mean gradient to greater than 15 millimeters of mercury with an elevation in the systolic pulmonary pressures. Với những bệnh nhân hẹp hai lá khít thì ta đánh giá triệu chứng và mức độ rung nạp của bệnh nhân. Chênh áp trung bình tăng trên 15 mét thủy ngân hoặc áp lực động mạch phổi tăng trên 60 mét thủy ngân. In severe aortic regurgitation, again, symptoms and exercise tolerance, as well as contractile reserve. Với những bệnh nhân hở chủ nặng thì ta đánh giá triệu chứng và khả năng rung nạp và dự trữ co bóp. For severe aortic stenosis, again, symptoms and exercise tolerance, a drop in blood pressure, or a failure to increase blood pressure with exercise, ST depressions or development of regional wall motion abnormalities, again, contractile reserve, changes in global longitudinal strain, increase in pulmonary pressures, and an increase in the mean gradient by more than 18 to 20 millimeters of mercury. Với những bệnh nhân hẹp chủ khít, ta đánh giá triệu chứng, khả năng gắng sức, khả năng rung nạp của bệnh nhân, mức độ giảm của huyết áp dưới 2 mét thủy ngân, ST trên xuống, rối loạn vận động vùng thành tim, sự co bóp cơ tim, tăng áp lực động mạch phổi trên 60 mét thủy ngân và tăng chênh áp trung bình trên 18 đến 20 mét thủy ngân. And then finally, in those patients, and we'll cover this separately, with low flow aortic stenosis in the setting of a low ejection fraction, we're looking for flow reserve as well as gradients and valve area. Và cuối cùng ta nói về hẹp chủ có chênh áp thấp hay là EF thấp thì ta đánh giá dự trữ dòng chảy, chênh áp và diện tích lỗ van. So the choice of stress, the three different choices that we have are treadmill, bicycle, and pharmacologic stress, and each of these has its strengths and weaknesses. Để lựa chọn mỗi một loại test thì có 3 loại là loại gắng sức dựa trên thảm chạy, stress bằng xe đạp và bằng thuốc. Mỗi một loại đều có những cái ưu nhược điểm của nó. You'll see in the coming talk that the dobutamine stress is obviously going to be our stress test of choice in the patients with low flow aortic stenosis, and that those patients who we are more interested in the Doppler assessment of either valvular function or systolic pulmonary pressures, frequently using the bicycle stress will give us a longer imaging time. Dobutamine, siêu âm gắng sức với dobutamine thì được lựa chọn hàng đầu để đánh giá với những bệnh nhân huyết áp thấp, và siêu âm gắng sức với xe đạp thì sử dụng với những bệnh nhân huyết áp cao hơn. But the treadmill stress still has a role because the functional, it gives you the maximum amount of exercise. It typically will mimic the exercise that creates the symptoms in patients, and therefore still has its utility in combination with echo. Nhưng siêu âm bằng thảm chạy lại là sinh lý nhất để đánh giá được khả năng gắng sức của bệnh nhân. So I'm going to concentrate the next part of the test mainly on aortic stenosis.
Đây là những giai đoạn của bệnh hẹp chủ, hẹp van động mạch chủ. And the various groups are of interest for stress testing are going to be the asymptomatic but severe stenosis patients, as well as those patients who have severe symptomatic aortic stenosis with reduced ejection fraction. Hai nhóm mà ta lựa chọn để làm gắng sức đấy là hẹp chủ khít không có triệu chứng và hẹp chủ với dòng chảy thấp. So in asymptomatic severe aortic stenosis, obviously stress testing should never be performed in patients who you believe have symptoms from the disease. Và đây là những chống chỉ định là không nên sử dụng stress test trong những trường hợp sau. We will also not exercise patients with aortic velocities that are far greater than 4 meters per second. Now, we look at the patient individually, but the prognosis is very poor in patients who have peak velocities of more than 5 meters per second. And so my personal cutoff is 5 meters per second. I will not exercise the patient. Tuyệt đối không làm siêu tim gắng sức với bệnh nhân mà có chênh áp vận tốc qua van động mạch chủ trên 4 và với bản thân đái thì những người trên 5 là tuyệt đối không làm, trên 5 mét trên giây. When you look at patients who are asymptomatic, who have undergone a stress test, those patients who successfully perform the stress test with no adverse markers actually have a reduced number of cardiac events and a reduced risk of sudden death. And so the value of a negative stress test is very high. Đây là rất là nhiều cái nghiên cứu để nói lên là tức là khi mà cái stress test tốt thì làm giảm cái khả năng các cái biến cố tử vong rất là cao. And the adverse predictors, so the predictors of worse outcomes include patients who have very tight aortic stenosis, so very small valve areas, and then the presence of symptoms on stress test, an abnormal blood pressure response, which is variably, this is one study, but the definition of abnormal blood pressure response varies between studies and can either be a flat response with no increase or a drop in blood pressure, and then ST segment abnormalities that have to be greater than 2 millimeters of mercury. Với những dấu hiệu nặng của hẹp chủ là với những cái dấu hiệu sẽ dự kiến là hẹp chủ nặng là diện tích lỗ van, có xuất hiện những cái triệu chứng chân gắng sức là gồm có bệnh đau ngực, biểu hiện triệu chứng biến đổi bất thường huyết áp tăng dưới 2 mét thủy ngân và biến đổi bất thường của đoạn ST, thường là ST trên xuống 2 mét trong quá trình gắng sức, có thể là đi dốc xuống hoặc đi ngang so với đường đẳng điện, hoặc là không do những cái nguyên nhân khác. Other prognostic markers for stress testing in asymptomatic stenosis include an increase in the mean pressure gradient. This is one of the studies that showed that an increase in the mean transaortic gradient of 18 millimeters of mercury was an independent predictor of more events. Đây là nghiên cứu chỉ ra rằng mối liên quan mật thiết giữa cái tăng áp lực động mạch trung bình trên 18 mét thủy ngân trong quá trình gắng sức liên quan. Another study which I'm not going to show you, well, it's the Smerishow study actually, but also showed that an increase in mean gradient of 20 millimeters of mercury was a poor prognosis. So we will use either a range of 18 to 20 increase in the mean gradient as a poor prognostic sign. Chênh áp trung bình tăng trên 18 đến 20 mét thủy ngân là một yếu tố tiên lượng xấu. In addition, the same study by Merishow showed that if you had an abnormal left ventricular response, so a failure to increase your ejection fraction, that was also a poor prognostic sign. Đồng thời, sự tăng về EF nếu mà không tăng đạt tiêu chuẩn cũng là một yếu tố tiên lượng xấu. In addition, then, this study by Merishow showed that event-free survival was a function also of the resting mean gradient
and the increase in the mean gradient. And they showed a significant marked increase in the risk of events with a combination of a high resting mean gradient and an exercise-induced increase in mean gradient of 20 millimeters of mercury. Đây là hai cái nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ biến cố tăng lên đáng kể khi mà bao gồm cái chênh áp tăng lên khi nghỉ trên 35 mét thủy ngân và cái chênh áp sau gắng sức tăng lên trên 2 mét thủy ngân. So if you look at the algorithm that I use for management of asymptomatic severe aortic stenosis, you obviously want to fulfill the usual criteria for severe stenosis: a valve area of less than 1 centimeter squared, a mean gradient of more than 40 millimeters of mercury, and a jet velocity of greater than 4 meters per second. Đây là những bước chúng ta kiểm soát những bệnh nhân hẹp chủ mà không có triệu chứng. Đây là những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán một bệnh nhân hẹp chủ khít, gồm có diện tích lỗ ban dưới 1, chênh áp trung bình trên 4 và vận tốc ở trên 4 mét trên giây. If the patient does not have symptoms, then we look for markers of poor prognosis. That includes a low ejection fraction. If the patient is going to cardiac surgery for other reasons, then we may intervene. If they have severe critical aortic stenosis, which is a velocity of more than 5 meters per second, or a progression of their increase in velocity of more than 0.3 meters per second per year, in combination with low surgical risk. And then our colleagues in Europe use excessive left ventricular hypertrophy, unless there's hypertension, as another marker of poor prognosis. And in the future, I believe we will probably be using the BNP, brain natriuretic protein, as well as the CT calcium scores. Nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng và có TS dưới 50%, có những cái phẫu thuật khác ngoài tim, hệ chủ rất là ít, tức là vận tốc trên 5 mét trên giây, chênh áp trung bình trên 60, và có nguy cơ phẫu thuật thấp, vận tốc tăng trên 3 mét trên giây trong năm với nguy cơ phẫu thuật thấp, và thêm vào đó là có bề dày tách liên thấp là trên 1,50 mét mà không có tăng huyết áp hoặc là có tăng cái mức độ proBNP trên 500. If the patients obviously fulfill some of these high risk features, we would suggest to replace the aortic valve. If not, then we tend to watch these patients very closely with follow-up echoes every 6 to 12 months. Nếu những trường hợp này đều không có thì ta phải theo dõi bệnh nhân thật là sát và kiểm soát sau mỗi 6 đến 12 tháng bằng khám lâm sàng và siêu âm tim. If it's unclear whether the patient has symptoms, if they have symptoms, you would never do a stress test. But if it's unclear, or they claim to be asymptomatic, then we will do an exercise stress echo, looking for symptoms, a decrease in exercise tolerance, a abnormal blood pressure response. In addition to you can look at abnormal ventricular response and the development of complex arrhythmias. Remembering that at least 2 studies now show that an increase in the mean gradient of more than 18 to 20 millimeters of mercury will also be a negative prognostic factor. Với những cái bệnh nhân có triệu chứng không rõ ràng, người ta làm stress echo thì ta đánh giá những cái triệu chứng của bệnh nhân này: giảm khả năng gắng sức, mức độ tăng huyết áp dưới mức độ và giảm dưới tức là huyết áp tăng dưới 2 mét thủy ngân, hoặc là có những cái rối loạn nhịp thất phức tạp, hoặc là chênh áp trung bình tăng trên 18 đến 2 mét thủy ngân. Again, if patients do not are able to successfully complete their exercise stress with none of the negative prognosticators, those patients have a good prognosis and can be carefully followed. Nếu tất cả các triệu chứng trên đều không có thì ta lại phải theo dõi bệnh nhân một cách cẩn trọng mỗi 6 đến 12 tháng như trên. So what about symptomatic severe aortic stenosis? There's really only one indication in the setting of symptoms that we may perform a stress echo, and it would be a dobutamine stress echo. And that's related to patients that have a reduced ejection fraction with low flow, low gradient, roughly 5 to 10% of the population of patients that we will see with severe aortic stenosis. So again, that is in our new American guidelines, the D2 classification
with reduced ejection fraction. Now, when we approach these patients with low gradient, so a gradient that's less than we would have thought for severe aortic stenosis, those patients have a reduced ejection fraction, then the question that arises is the valve area dependent on the low flow? Trường hợp thứ hai mà ta tính đến là cái van hẹp van động mạch chủ mà có dòng chảy thấp, chênh áp thấp và EF giảm, thì ta sẽ đánh giá để liệu đánh giá dựa thực tế là dòng diện tích lỗ van có hẹp thật hay không. And that's when we will perform the dobutamine stress echo. Vì thế mà ta tiến hành siêu dobutamine. So with the dobutamine stress echo, the goal is to increase the left ventricular flow, or in these older studies, the velocity, by more than by 20% or more, using a maximum dobutamine dose of only 20 micrograms per kilo per minute. Mục tiêu của siêu dobutamine là làm tăng cái vận tốc qua đường ra thất trái 20% và liều dobutamine tối đa là 20 microgram kg một phút. This allows us to get the maximum inotropic effect of the drug without the chronotropic effect. Điều này cho phép ta đánh giá được tác động tăng co bóp cơ tim tối đa ở liều này và đánh giá những cái tác dụng giảm thiểu các cái tác dụng rối loạn nhịp của thuốc. And in the setting of having moderate aortic stenosis, the dobutamine will increase the flow across the valve. And if it is moderate aortic stenosis, the valve area will increase and the gradients will stay low. Với những trường hợp hẹp chủ mà nhẹ đến hoặc là trung bình thì dobutamine sẽ làm tăng cái diện tích lỗ van khoảng lớn hơn hoặc bằng 0,3 cm mà không có tổn thương đáng kể. So my algorithm again to the approach for low flow, low gradient AS is the EF should be less than 50%. We will not perform a dobutamine in patients with a normal ejection fraction. The mean gradients should be low, less than 40, remembering that in truth you can have severe aortic stenosis with a mean gradient of 35, and the valve area obviously should be less than 1 centimeter squared. Then dobutamine is then administered up to 20 mics per kilo per minute, looking for flow reserve. We want to increase flow, and we'll actually calculate the stroke volume instead of just the velocity, and we want that to increase by more than 20%. That shows contractile flow reserve. In the setting of contractile flow reserve, if the mean gradient goes up, the valve area stays small, then those patients have true severe aortic stenosis and deserve an intervention, whether that's a valve replacement or a TAVI. Với những bệnh nhân hẹp chủ mà S dưới 50%, chênh áp mà dưới 4 mét thủy ngân và diện tích lỗ van dưới 1 cm vuông thì ta tiến hành siêu stress để mong đợi vì diện tích cái dòng chảy tăng trên 20%. Ta sẽ đánh giá cái dự trữ co bóp nếu mà chênh áp tăng trung bình trên 4 mét thủy ngân và diện tích lỗ dưới 1,2 cm vuông. Diện tích van hay là diện tích van động mạch chủ đối chiếu là từ 1 đến 1,2 cm vuông. Nếu mà có những dấu hiệu trên là hẹp chủ, thực sự là hẹp chủ khít, ta sẽ đưa bệnh nhân đi phẫu thuật thay van. So I'm going to talk about these other things in just a minute. But if you then have a patient with flow reserve, whose valve area gets bigger and the gradient stays low, those patients have pseudo-severe aortic stenosis or really moderate aortic stenosis and can receive medical therapy with careful follow-up. Nếu mà những trường hợp chênh áp thay đổi chỉ dưới 40 mét thủy ngân và diện tích lỗ van vẫn trên 1,2 cm vuông thì đây là những cái trường hợp giả hẹp chủ khít và những trường hợp này chúng ta để chuyển nội khoa. In patients who do not exhibit flow reserve, who with dobutamine you cannot increase their cardiac output, then they may still have significant aortic stenosis. And it's those cases where we have two other tools to use to determine whether or not they deserve intervention. Với những bệnh nhân mà với dobutamine mà dòng chảy vẫn tăng dưới 20% mà lại không có dự trữ co bóp, diện tích lỗ van từ dưới 1 đến 1,2 cm, nếu tất cả những điều này có thì đấy là trường hợp hẹp chủ khít thực sự.
ta lại đưa bệnh xử trí bước tiếp theo. The two other modalities that we have to use is the CT calcium score. First, I'm going to show you this case. This is an 82-year-old who initially presented with shortness of breath, but was in atrial fibrillation and cardioverted. The echo was read as moderate aortic stenosis. No question, they said it was moderate. Valve area was something like 1.3 or 1.4. There is reduced ejection fraction. And the patient ended up having an LAD stent, but still complained of some shortness of breath. Now, when we look at patients like this and we see a reduced valve area, we'll actually planimeter the valve area. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 82 tuổi đi vào viện vì khó thở. Đây là hình ảnh siêu âm van động mạch chủ khi hẹp khít thôi. And this planimetered valve area was much smaller than 1.3 centimeter squared. Diện tích van động mạch chủ dưới 1.3. So the question became, in the setting of an ejection fraction of 40%, is this really true severe aortic stenosis? Đánh giá F 40% bệnh nhân này. If you look at the study that was done, we took an apical window and got a velocity that was very low, and that would have calculated out a valve area that indeed would have been moderate stenosis. But it turns out that this patient's peak velocity was from the right parasternal view. And the right parasternal view serves as the highest velocity view in 50% of our patients that we've studied in the aortic stenosis trials. Với bệnh nhân này thì vận tốc của van động mạch chủ là rất thấp, 2,25 m/giây, và với những trường hợp này thì ta nên lấy cái chênh áp của van động mạch chủ ở mặt cắt là cạnh ức bên phải. So in truth, this patient's valve area calculation was indeed 0.72 centimeters squared, which is severe aortic stenosis. Với cái vị trí đấy thì chênh áp vận tốc qua là 3,34 m/giây và chênh áp tối đa là 43, chênh áp trung bình là 23 m/giây và tích độ van là 0,72 cm. The question still remained whether or not this is flow-dependent aortic stenosis, so that the valves can open bigger if the stroke volume is higher. So this patient went through the dobutamine stress echo protocol. Câu hỏi đặt ra là liệu bệnh nhân này có phải hẹp trục thực sự hay không, và vì thế chúng tôi tiến hành hẹp trục kít thực sự hay không, và chúng tôi tiến hành siêu dobutamine. Ended up having a 25% increase in stroke volume, and we did have to get our post-peak velocities from the right parasternal imaging window, and ended up having, therefore, contractile reserve, no significant change in the valve area, and therefore true severe aortic stenosis. Và thực tế là bệnh nhân này thực sự là một trường hợp hẹp trục kít, bởi vì đã tăng 25% thể tích nhát bóp, có dự trữ co bóp cơ tim, diện tích lỗ van thay đổi dưới 0,3 cm² và diện tích lỗ van là dưới 1 cm². We know that in those patients that do not exhibit contractile reserve, they still do well if you take them to surgery, so that those patients that have contractile reserve will improve their LV function and functional status in almost 100% of cases. But those that have no contractile reserve, the majority of them will also improve. Với những bệnh nhân còn dự trữ co bóp thì là có 96% bệnh nhân có cải thiện về tình trạng chức năng. Còn với cái nhóm mà không có dự trữ co bóp thì có 90% bệnh nhân dự trữ cải thiện về cái tình trạng chức năng. So there has to be a way to determine whether or not those patients that do not have contractile flow reserve under dobutamine stress echo really have true severe aortic stenosis. And in order to do that, we've used this study looking at the CT calcium scores. Chính vì thế mà chúng tôi đã tiến hành cái nghiên cứu đánh giá cái van, mức độ vôi hóa van động mạch chủ, sự bất tương, nghiên cứu khá phức tạp đánh giá cái mức độ. And this score looked, study looked at determining the aortic valve calcium load thresholds that best segregated moderate aortic stenosis
from severe aortic stenosis, and then also specifically looked at those thresholds to determine whether or not you could distinguish the low flow patients and separate them into moderate or pseudo-severe versus severe aortic stenosis. Người ta nghiên cứu để người ta xem xác định lại mình dùng cái ngưỡng nào để mình phân biệt giữa hẹp chủ vừa và hẹp chủ khít, và mình dùng cái ngưỡng nào để ở trên CT để phân biệt là cái van này nó bị vôi hóa. Yeah, we're just looking for the level of calcium using CT scan to determine whether or not it's moderate or severe. Đánh giá cái mức độ vôi hóa van động mạch chủ có thể bằng CT, phương pháp chụp CT nữa. And when you look at the separation of all the patients that came, and they also divided them by men and women, these are patients that have really moderate aortic stenosis. These are patients that have high gradient severe aortic stenosis. So this is very clearly what would be called D1, or the patients that definitely we know have severe aortic stenosis. These are patients that we definitely know have moderate aortic stenosis, and in between are the discordant groups. And it turns out that you can distinguish severe stenosis from moderate stenosis using cutoffs for women and men of calcium, either calcium scores or calcium density. So now we have cutoffs that we can use in those cases that don't have flow reserve. Trong cái nghiên cứu này người ta dựa vào cái đánh giá thang điểm canxi hóa của van động mạch chủ thì thấy là có một cái nhóm mà vôi hóa rõ ràng rồi, có hẹp chủ khít thì diện tích lỗ van là dưới 0,6, và một nhóm thì là vôi hóa nhẹ hơn và cái không có tình trạng hẹp chủ khít. Thì hai cái nhóm ở đầu ở cuối là rất rõ ràng, và nhóm ở giữa là cái nhóm mà có cái sự mất tương xứng giữa cái mức độ vôi hóa với cả cái chênh áp và cái diện tích lỗ van. Thì ở đấy người ta tìm ra cái điểm cut off là 1,27 giữa nam và nữ. Thì người ta dựa vào cái mà mức độ vôi hóa và cái mật độ vôi hóa của van động mạch chủ trên CT để người ta đưa ra cái điểm cut off, từ đấy mà phân định theo cái nhóm mà cần đang có cái sự mất tương xứng. So I'm just going to flip back really quickly to my algorithm and show you where this comes in. So again, if you have no contractile reserve, we now don't know whether you have severe or pseudo-severe aortic stenosis. So we will use the calcium score cutoffs to tell us that we have severe calcific aortic stenosis. Ở đây có cái khó cho bác sĩ lâm sàng khi làm siêu gắng sức cho bệnh nhân hẹp chủ là khi mà bệnh nhân không có cái dự trữ co bóp ấy, tức là khi mà bệnh nhân gắng sức thì cái dòng chảy nó không tăng lên được 20% vận tốc qua đường ra thất trái, thì lúc này mình rất khó phân biệt là bệnh nhân hẹp chủ giả hẹp chủ khít hay bệnh nhân hẹp chủ khít thật nếu mình chỉ dựa vào diện tích lỗ van bằng phương trình liên tục hay thôi. Cho nên lúc này mình bắt buộc phải dựa vào thang điểm canxi hóa trên CT, trên chụp cắt lớp thì sẽ phân biệt được là bệnh nhân nào có hẹp chủ khít thật. And the one other method that we have that I don't want to spend a lot of time on is something called the projected valve area. The projected valve area, if you have patients, this is an example of 4 different patients. And the object of the dobutamine stress echo is to increase the flow rate to 250 mils per second, to get yourself to this level. But as we just discussed, there are numerous patients that we cannot get their flow high enough to prove that they have true severe aortic stenosis. And so these 4 different patients, if you look at them, this is a patient who we could not get up to 250, and their valve area remained low. But if we had been able to increase, their ejection fraction was low, was very low, and we could not increase the stroke volume high enough.
But if we were able to increase the flow rate to 250 mils per meter per second, then this patient would have actually not had severe aortic stenosis. Similarly, we have a patient here who remains severely stenotic, but some patients actually have a hyperdynamic response. This is one of the reasons we do not do dobutamines on patients with ejection fractions of more than 50%, because you can falsely believe that this patient actually has pseudo-severe when at a normal flow rate they have severe aortic stenosis. So in order to try and figure out those patients that don't get up to the 250 mils per second, you can use a mathematical formula based on at least 2 points on your dobutamine curve and then project out the valve area to a normal flow rate. So I'm not going to go over this in detail, but this indeed has been done. We do this not infrequently when we can't get the stroke volume high or when we have created tachycardia. So when you have a high heart rate, your stroke volume may not go up. Your cardiac output goes up because it's stroke volume times heart rate. But your stroke volume did not go up. And so consequently, if the patient responds to the dobutamine with tachycardia, we will frequently have to project the valve area. Tức là trong khi mình làm siêu thì nó có khả năng xảy ra là vận tốc của bệnh nhân nó không đạt được 250, tức là cái tăng của thể tích stroke volume nó không đạt được 250 ml trên mét vuông, thì lúc đấy là mình phải đánh giá như thế nào. Thì mình thấy là đối với trường hợp mà có tăng cái stroke volume, tức là tăng cái thể tích ống máu nhưng mà cung lượng tim lại tức là không tăng thể tích ống máu nhưng mà cung lượng tim thì lại tăng lên, thì lúc đấy thì mình có thể đánh giá được. Nhưng mà có những trường hợp như đấy thì mình lại mình thấy là bệnh nhân đấy thường là có nhịp tim tăng lên trong khi mình làm dobutamine, vì nhịp tim tăng lên cho nên là cái stroke volume nó trong quá trình gắng sức nó không tăng. Thì còn cái trường hợp mà nhịp tim nó không tăng nhưng mà cái thể tích ống máu nó cũng không tăng thì lúc đó mình rất là khó đánh giá, cho nên là mình phải xem cả cái cung lượng tim và mình xem cả cái thể tích ống máu nữa, chứ không chỉ là xem một. We know that this is another study by Dr. Pivaro showing that his projected valve area actually can predict poor outcomes. So if the projected valve area remains small, then the patient really has true severe aortic stenosis. So again, my little algorithm thing, a little complicated, but in the absence of symptoms, you're then looking to do a regular treadmill test, typically a treadmill, could be a bicycle. And if those patients have abnormal findings, then it is, those are the D1 symptomatic severe aortic stenosis patients who then should have aortic valve replacement. Với những bệnh nhân không có triệu chứng, bệnh nhân hẹp chủ và không có triệu chứng, thì xương tâm thành ngực, stress, huyết áp giảm và giảm cái khả năng gắng sức, thì ta sẽ gửi bệnh nhân đi mổ lên nhóm D1. In patients who have symptoms but do not fulfill the usual criteria for severe, then we will do the dobutamine exercise test in the setting of a low ejection fraction. And if they have severe aortic stenosis, then those patients should have intervention. Với những bệnh nhân có triệu chứng mà không đủ tiêu chuẩn về chênh áp, tức là dưới 4 mét trên giây và chức năng tim thì dưới 50%, thì khi mà siêu âm dobutamine sẽ vận tốc chênh áp qua van trên 4 mét trên giây ở bất kỳ cái dòng chảy nào, thì ta cũng sẽ gửi bệnh nhân đi mổ. In those patients with low flow and but normal ejection fraction, which we did not have time to cover, it is still such a poor prognosis category
that there are indications that those patients should also have intervention. Cũng tương tự như thế với nhóm diện tích lỗ van dưới 0,6 cm trên cm vuông trên mét vuông da và cái thể tích nhát bóp ở dưới 35 ml trên mét vuông thì ta cũng gửi bệnh nhân đi mổ ở nhóm D3 này. There are still other indications for intervention in the asymptomatic population, including the very severe aortic stenosis patients or the patients that have rapid progression to disease. Tương tự với nhóm hẹp van động mạch chủ khít mà không có triệu chứng với vận tốc trên 5 m trên giây và nguy cơ phẫu thuật thấp thì cũng gửi bệnh nhân đi mổ. So to finish, this is a much shorter segment of the talk to look at stress testing for patients that present with dyspnea. Kết thúc tôi sẽ trình bày gắng sức cho bệnh nhân khó thở. And if you look at these patients, there are really two forms that were pulmonary hypertension that we're trying to distinguish. One is the pulmonary arterial hypertension, and the other is the pulmonary venous hypertension. Có hai dạng của tăng áp lực động mạch phổi là tăng áp lực mạch phổi trước mao mạch và tăng áp lực động mạch phổi phía sau mao mạch. So if you using the same color scheme, the pulmonary venous hypertension would include any of the left-sided heart disease, including diastolic dysfunction, and the ones with pulmonary arterial hypertension in the yellow can be pre or post capillary. But it's the two that I'll focus on are going to be stress testing for diastolic dysfunction, because we talked about valvular heart disease already, and then stress testing for pulmonary hypertension. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về suy chức năng tâm trương và các bệnh lý về van tim thì tôi đã nói trước đây rồi. So our ASC guidelines, which I think we do have a poster that we brought our poster on diastolic function, have looked at summarizes the studies looking at stress testing for diastolic function. And it is important for us to measure the tissue Doppler E prime. And so depending on the study that you read, the E to E prime ratio more than 13 to 15, particularly when you started with a normal E to E prime of less than 7, typically, is diagnostic of diastolic dysfunction. Ở đây ta đánh giá chức năng tâm trương bằng siêu Doppler mô với tỷ lệ E trên E phẩy lớn hơn 13 lớn hơn từ 13 đến 15 là bất thường và ít nhất là trên 6. Yeah, so sorry I didn't label this, but these are the normal responses to exercise. Đây là đáp ứng bình thường của một bệnh nhân với gắng sức. So that when you see a change in the E to E prime ratio, it's typically that the mitral E gets higher and the E prime gets lower. And those reciprocal changes will persist for 15 to 20 minutes after, for 10 to 15 minutes after stopping exercise. Biên độ của sóng E và E phẩy thay đổi và có thể kéo dài tới tận 10 đến 15 phút sau khi gắng sức. Because that change persists, we still prefer to use treadmill exercise for this study, so that we can assess two things very well on treadmill if a patient presents with dyspnea. We can still assess regional wall motion abnormalities the minute they stop exercise and get onto the table. And 10 to 15 minutes later, when the heart rate is more normal and you have less fusion of the E and A velocities, you can assess diastolic function. Chính vì thế mà ta có thể sử dụng cái siêu âm bằng thảm chạy để đánh giá cái yếu tố này vì nó vẫn còn tồn tại 10 đến 15 phút sau khi nghỉ. Và trong cái quá trình gắng sức thì mình có thể đánh giá được cái vận động vùng.
xung thêm một tí là cái thay đổi của vận tốc sóng E và E phẩy đối với gắng sức giữa người có bệnh tim, có suy tim và người bình thường khác nhau. Tức là chúng ta nhìn thấy là ở người bình thường là khi mà gắng sức thì cả E và E phẩy đều có sự thay đổi, đều tăng vận tốc. Nhưng mà ở người có bệnh tim, có suy tim thì khi mà gắng sức thì cái E phẩy nó lại giảm đi, cho nên là E trên E phẩy nó tăng lên. Đấy là sự khác nhau giữa người bình thường và người có bệnh tim khi đáp ứng với gắng sức. Và cái sự đáp ứng này thì như bác sĩ Hà đã nói là nó thay đổi, nó kéo dài 10 đến 15 phút sau khi bệnh nhân ngừng gắng sức, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể cho bệnh nhân sử dụng cái phương pháp gắng sức thẳng chạy để đánh giá. Vì đây phương pháp rất sinh lý và có thể mình có thể đánh giá sau gắng sức mà vẫn có giá trị. I'm going to skip most of this slide except to say that those patients again that have a normal exercise EDE prime have a good prognosis. And the ones that start with a normal EDE prime but then elevate the EDE prime ratio have a poor prognosis. Ở đây thấy rằng cái mối tương quan chặt chẽ giữa cái tỷ lệ E trên E phẩy, nếu mà có E trên E phẩy tốt thì là tiên lượng rất là tốt. Còn E trên E phẩy bình thường thì tiên lượng rất là tốt, mà nếu E phẩy tăng lên thì là tiên lượng không tốt. So the normal, we're going to move on to pulmonary arterial hypertension, and the normal exercise physiology of in a normal patient is that there is an exercise response of the left ventricle. It gets hyperdynamic, and there is an exercise response of the pulmonary vasculature as well. Đây là những đáp ứng sinh lý bình thường với cả đáp ứng sinh lý bình thường của bệnh nhân gắng sức thì là đáp ứng của cơ thể của thất trái với gắng sức và đáp ứng về giường mau mạch phổi bình thường với bệnh nhân gắng sức. So in a normal patient, the pulmonary pressures should not increase significantly. There is a lot of pulmonary vascular reserve, a lot of capillary systems, and they vasodilate. And so your pulmonary pressures in a normal person should not increase significantly. Với bệnh nhân bình thường thì cái tăng áp lực động mạch phổi là không đáng kể. But we know that the normal response to exercise is different for older patients and for heavier patients. And so that you may see some increase in pulmonary pressure in the older population and in patients who are very large. Ta biết là phụ thuộc của áp lực của mạch phổi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố là về tuổi và về cân nặng của bệnh nhân. In addition, the patients who are conditioned athletes, this was a study done in hockey players who are very conditioned athletes, and it showed that in very highly conditioned athletes, they have actually a higher PA pressure for any given workload. So there's just a couple of caveats. Older age, larger body mass index, and conditioned athletes may have an increase in PA pressure normally with exercise. Đây là cái bảng đánh giá áp lực mạch và khả năng gắng sức của cái bình thường với vận động viên, bởi vì khi vận động viên thì có tăng thể tích khối lượng cơ. So these are the last couple of summary slides. So what I would propose for your exercise protocol in patients with dyspnea are to get these types of measurements. The TR velocity, actually I'm going to go to the next slide, sorry. The TR velocity, the RVOT VTI, which then allows you to do the TR RVOT ratio, which will give you an estimate of pulmonary vascular resistance, and then the EDE prime, which gives you your pulmonary capillary wedge pressure. Đây là những thông số mà ta sử dụng đánh giá bệnh nhân khó thở, gồm có vận tốc dòng chảy qua van ba lá, VTI đường ra thất phải, tỷ lệ vận tốc dòng chảy qua van ba lá và and that allows you then to distinguish between pulmonary arterial hypertension and pulmonary venous hypertension. Những cái chỉ số này giúp ta phân biệt giữa là tăng áp lực động mạch phổi hay là tăng áp lực tĩnh mạch phổi.
The pulmonary venous hypertension patients will again increase their E to E prime and tend to have normal pulmonary vascular resistance. Oh yeah, so the patients with pulmonary venous hypertension, like diastolic dysfunction, will have an increase in their E to E prime or pulmonary capillary wedge pressure, but have normal pulmonary vascular resistance. Với những bệnh nhân tăng áp lực tĩnh mạch phổi thường có thành bên hoặc là cái tỷ lệ E trên E' của thành bên thành tắc nhân thất hay thành bên thường lớn từ 13 đến 15, nhưng mà lại có cái tỷ lệ giữa sức cản phổi với 0,2. Yeah, whereas the ones with pulmonary arterial hypertension will have the reverse. They will have an increase in the pulmonary vascular resistance, but have normal left atrial filling pressures or pulmonary capillary. Ngược lại với những cái trường hợp tăng áp lực động mạch phổi thì sức cản mạch phổi tăng trên 0,2 và E trên E' thì thường dưới 13. And just a caution that even though we've discussed this, and I like to do these tests, the tests have not been well studied, and so our guidelines do not recommend it for routine use. We are using it extensively in our patients with hypertension, which you have a lot, and LVH, and they're short of breath, and so I like using it. But the caution is, at least back in 2009, when the guidelines were written, the data is still being generated, so that to allow us to use it more routinely. Sử dụng siêu tim gắng sức nên là một cái thường quy, vì đây là đã được đăng trên cái guideline năm 2009, vì chúng ta có rất nhiều các cái bệnh nhân tăng huyết áp này, khó thở, nên là có thể làm thực hiện trên nhiều bệnh nhân. Thank you.